Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Ashto Zadita Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Ashto Zadita Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dhamma Ki Jai Shri Mayapur Dhamma Ki Jai Jagannath Puri Dhamma Ki Jai Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ganga Jamuna Mai Ki Jai Sankirtan Jagna Ki Jai Brihamadanga Chantanara Book Distribution Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Their Transcendental Lordships Shri Shri Panchatattva Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Astasaki Ki Jai Shri Shri Prahlad Nishinga Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Srimad Bhagavatam, chapter 51, the deliverance of Muchakunda. Okay, so today is text 13 through 19. Мы читаем 51 главу 10 песни. Глава называется «Освобождение Мучакунды». Тексты с 13 по 19. Which verse is on the board? I don't know. А я тут открою, ладно. Да я открою. Nineteen. Uh-oh. Remember how we were going to do 13? Should I put this on, or does someone put it on for me, or how does it work here? I'm not looking for honor, but I just love wearing garlands. I get purified. Okay, so what I suggest is that you read the translations up through 19, and then we will chant 19 in unison, and then you can read the translation and the purport, and we'll move ahead. Okay? We don't have any only English speakers here now, so
we're all set. You can just go ahead with the Russian, save time. Да. Для того, чтобы сберечь время, мы прочитаем переводы с 13 по 18 стихи и затем 19 прочитаем вместе. Царь Парикшит сказал: «О Браман, кто был этот человек? Из какого он рода и каково было его могущество? Почему этот убийца Яваны спал в пещере, и кому он приходился сыном?» Шукадева Госвами сказал: «Его звали Мучукунда, он принадлежал к династии Икшваку, а отцом его был царь Мандхата. Мучукунда был верен браманической культуре и в сражениях всегда держал свое слово. По просьбе Индры и других полубогов Мучукунда долгое время защищал их от нападений, наводивших на них страх демонов. Когда военачальником полубогов стал Картикея, они сказали Мучукунде: «О царь, теперь ты можешь сложить в себя утомительные обязанности нашего защитника. Оставив в мире людей царство, которому ничто не угрожало, ты, о герой, стал защищать нас, позабыв обо всех своих желаниях. Твои дети, жены, родственники, министры, советники и подданные давно умерли. Всех, кто жил в те же годы, что и ты, унесло с собой неумолимое время». Okay. So now we'll do responsive Sanskrit. Kalo baliyan balinam Bhagavan Ishvaro Vyavya Bhagavan Ishvaro Vyayah Praja Kalayate Kridan Prajah Kalayate Kridan Pashu Palo Yata Pashun Pashupalo Yatha Pashun Kalo baliyan balinam Kalo Baliyan Balinam Bhagavan Ishvaro Vyavya Bhagavan Ishvaro Vyayah Praja Kalayate Kridan Prajah Kalayate Kridan Pashu Palo Yata Pashun. Pashupalo Yatha Pashun Please chant. Kalo Baliyan Balinam Bhagavan Ishvaro Vyayah Prajah Kalayate Kridan Пашупало ядха пашун. Pashupalo Yatha Pashun Кало балиян балинам. Kalo Baliyan Balinam Бхагаван Ишваро Яя. Bhagavan Ishvaro Vyayah Праджа Калаяте Кридан. Prajah Kalayate Kridan Пашупало ядха пашун. Pashupalo Yatha Pashu Kalo Baliyan Balinam Bhagavan Ishvaro Vyayah Prajah Kalayate Kridan Pashupalo. Okay, so you do the word for word and the translation and the purport. Арит. You do. Калах — время. Балиян — более могущественное. Балинам — чем могущественное. Бхагаван Ишварах — верховная личность Бога. Авьяях — неисчерпаемая. Праджах — простых смертных. Калаяте — побуждает идти. Кридан — играя. Пашупалах — пастух. Ядха — как. Пашун — домашних животных. Перевод стиха. «Вечное время сильнее самых сильных, ибо время — это сам Верховный Господь. Словно пастух, который гонит свое стадо, время, играя, увлекает за собой всех, кто смертен». Комментарий. Вселенная создана для того, чтобы постепенно исправить падшие души, оскверненные желанием властвовать над материальной природой. Господь проводит живых существ в соответствии с их кармой через разные этапы духовного исправления.
Поэтому Господь подобен пастуху. Слово «пашу-пала» буквально означает «защитник животных», который, заботясь о своем стаде и защищая его, перегоняет животных с одного пастбища на другое, от одного водопоя к другому. Подобным же образом поступает врач, который посылает пациента в разные кабинеты клиники, чтобы тот обследовался и получил в каждом из них соответствующее лечение. Точно так же Господь ведет нас по лабиринтам материального существования, побуждая нас очиститься, чтобы потом наслаждаться вечной, исполненной блаженства и знания жизнью в качестве Его совершенных спутников. Поэтому всех родственников, друзей и сотоварищей Мучукунды унесло неумолимое время, которое и есть сам Кришна. Okay, thank you. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Amalitam Gena Tashmai Shri Gurave Namaha. Dasvadantikam. Okay, usually go a little bit further than I did, huh? I'm really time conscious when I'm here because of the translation. The last class I gave, everyone stayed until 10. We got kicked out of here because they had Madanga lessons going on. Да, я внимателен ко времени, поскольку у нас есть еще перевод, и мне хочется все успеть. Последняя лекция, когда я читал, до 10 мы читали. Does anybody feel, I like this second analogy in the purport because it's maybe a little easier for us to relate to. Is anybody here an animal? No, because that's just it. You know, we're sick human beings. The body means disease. It's automatic. It goes with it. Мне нравится вторая аналогия в этом стихе, и она понятна для нас. То есть есть ли тут кто-то из нас как животные? Нет, животных нет, но мы все больные люди. Само по себе то, что у нас тело, уже означает болезнь. Does anybody here feel like they've maybe been being moved around in the hospital so that they can become free from spiritual disease? Есть у кого-то такое ощущение, что вас поместили в больницу, чтобы вылечить от духовной болезни? Yeah, it's an interesting analogy. Last night I took rest at a normal time, but I woke up at 1:30. Dr. Krishna was helping me prepare for entering into a deep mood of understanding Muchakunda. Да, это интересная аналогия. Вчера вечером я тоже лег спать, как обычно, в обычное время, но в 1:30 ночи доктор Кришна разбудил меня, чтобы подготовить меня к пониманию этой личности Мучакунды. I was thinking I was having a tough time. What about Muchakunda? You know, he was thousands of years he wasn't able to sleep. И я подумал, вот мне тяжело не спать, а что ж говорить о Мучакунде? Он 1000 лет сражался и не спал. So let's review a little bit, just so we're all up to speed. Has everybody been? How many devotees here have been attending the last few classes? Please raise your hand. Сделаем небольшой обзор. Поднимите, пожалуйста, руку, кто был на последних нескольких лекциях, кто слушал последние несколько лекций. Okay, who's been attending the classes in the last 5 days? Please raise your hand. В течение последних 5 дней, кто посещал лекцию или слушал лекцию, поднимите руку. Okay. Jingsha and Mayaresh raised their hands. I think they're in the psychiatric ward of the hospital right now. That's a really bad joke. Maybe better not translate that one. Okay. So, all right. So we'll review because there's quite a few that haven't been coming regularly, right? Мы сделаем короткий обзор, Just so you get the transcendental storyline. чтобы вы понимали этот трансцендентный сюжет. So this chapter is all about how Krishna caused Muchakunda to kill Kaliyavan. Вся эта глава рассказывает о том, как Кришна через Мучакунду убил Калаявану. So actually the last A in Kaliyavan, or
Kalyavana is not long, but everyone says Kalyavana, right? Except for Radha Swami. Right? Интересно, что в этом имени Калаявана последняя «а» недолгая, поэтому можно просто говорить Калаявана. Но обычно все преданные говорят Калаявана, за исключением Радханат с вами. So is it officially Kalyavana or Kalyavan? То есть официальное имя или Калаявана, или Калаяван тоже. So after placing by his mystic powers, Krishna took all of the Yadavas, and that doesn't have a long A either, Yadavas out of Mathura and transplanted them in Dwarka. And they woke up and they were in these beautiful gold palaces. They said, what happened? Итак, с помощью своей мистической силы Кришна за мгновение перенес ядовов из Мадхуры в Двараку. И они просто проснулись утром, огляделись вокруг и были поражены. Вау, какой могущественный, какой величественный дворец. So after he successfully placed them all in Dwarka, then he left Mathura. And he was unarmed. He just walked out. И после того, как Кришна перенес ядовов из Мадхуры в Двараку, он сам вышел из Мадхуры без оружия и просто отправился пешком. So Kalyavana, or Kalyavan, he'd come with 30 million soldiers to demolish the Yadavas. And this person came walking out the main gate of Mathura. And, he had 4 arms, Shrivas. He was effulgent, fit Narada's description. И вот Калаявана или Калаяван, он с огромной армией, 30 миллионов солдатов, напал на Мадхуру, чтобы уничтожить всю династию Ядавов. И вдруг он видит, что из ворот выходит эта личность с 4 руками, знаком Шриватса, сияющая, по всем параметрам похожая на описание Нарады. So Kalyavana, he set aside his weapons and said, I'll just fight him the way he obviously wants to fight, without weapons. И Калаявана отложил свое оружие и сказал, я буду сражаться с ним, он безоружный, и я тоже буду сражаться без оружия. So then Krishna, he just ran ahead of him, and it was, Kalyavana just couldn't catch up to him. He came really close, but he couldn't quite do it. И Кришна просто пошел, а Калаявана побежал за ним, но никак не мог его догнать. Он приближался близко к нему, но никак не мог догнать Кришну. Okay, so somehow or other, Krishna wasn't willing to fight Kalyavana. For one Ladu, does anybody know why he wasn't going to fight him? Так или иначе, Кришна не хотел сражаться с Калаяваной. И вы можете выиграть сейчас одну ладу. Кто-то может угадать, почему Кришна не хотел сам лично сражаться с Калаяваной? He wanted to glorify his devotee. Okay, how does he not fighting Kalyavana do that? Прославить своих преданных, а каким образом, не сражаясь с Калаяваной, он мог прославить своих преданных? No, then he gives other reason. Krishna didn't want to become contaminated by touching Kalayavana. Say it one more time. Another reason, he says, Krishna didn't want to become contaminated by touching Kalayavana. Because he was a Yavana, huh? Yes. Right. But the first question, he wanted to glorify his devotees. So how is his not fighting glorifying devotees? Ну, давайте вернемся к первому предложению. Каким образом Кришна, не сражаясь с Калаяваной, мог бы прославить своих преданных? In order to get it's actually the first reward is Maha Sweet from Prabhupada's Samadhi. So, okay, so what's the answer? Итак, первая награда — это Махасладаси Самадхи Прабхупады. Ответьте на мой вопрос. He wanted Muchukunda to get benefit for killing Kalayavana. That's it?
И все? What about the benediction of Muchukunda getting Krishna's darshan? А как And the насчет, benediction that he would enter into pure devotional service. как насчет того Never благословения, forget him. что Мучукунда получит даршан Кришны, что он обретет чистое преданное служение? Такое было благословение. I don't want you getting mad at me, so I'm going to give it to you. Не хочу, чтобы он на меня разозлился, поэтому лучше я ему отдам сладость. Good catch. Okay. Здорово поймал. All right. So, yeah, both reasons are well, kind of multiple reasons on the last point. Да, No. тут есть несколько причин, почему Кришна так поступил. Okay. Let's see now. Where are we? Yeah, so there was tremendous determination on the part of Krishna to see his plan through, to have Kalyavana killed by Muchukunda. Кришна проявил огромную решимость, чтобы реализовать свой план, чтобы Калаявана был убит Мучукундой. So, earlier on, there's a description, in these, let's see, we're doing 13 to 19, so seven shlokas. There's a description. Let's see, what was I thinking of? Hold on one second. Whoops. Yeah, how Muchukunda, all of his family members and friends, they were all gone, taken away by eternal time. Здесь описывалось, что все друзья, все члены семьи Мучукунды уже ушли из этого мира. Вечное время забрало их. So how is it that Muchukunda outlived all of his friends and relatives? Как же получилось, что Мучукунда пережил всех своих друзей и родственников? Why didn't eternal time sweep him away too? Почему вечное время его не унесло так же? Anyone? Ladu Lugbe? Okay, Prabhu. Whoops, can't hear. He You can was hear. on the demigods planets, on the planets of the Okay. demigods. Very good. So one day on the demigod's planet is worth how many months on the earth? Yeah. Один день на планетах Okay, wait a полубогов равен скольким месяцам на Земле? I think I can throw it if you can catch it. Лови. Okay. Good catch. Здорово, Okay, здорово поймал. Prabhu, 6 months. 6 months. That's a long throw. Do you think I can make it? Там далеко кидать. Okay, you ready? Are you a Готов? good athlete? Oh man, he stole your ladu almost. Okay, we're keeping everybody awake today. Хорошо, мы поддерживаем всех в бодрствующем состоянии, чтобы никто не спал на лекции. So we got an understanding here that Jiva Goswami in his Toshani commentary said that Muchukunda protected the demigods for 4 yugas. Джива Госвами в своем комментарии говорит, что Мучукунда защищал полубогов на протяжении 4 юг. I think that might be the most intense case of insomnia that I've ever heard of. Я думаю, что это самый длинный случай бессонницы, о котором я только слышал. Sometimes devotees complain to me about how they didn't sleep well the night before. Like, I didn't sleep so much last night. И иногда преданные жалуются мне, что у них бессонница, они долгое время не могут уснуть. But 4 yugas? Но 4 юги не спать. Okay. So Indra and the other demigods, they begged Muchukunda to protect them from
the demons who were just harassing them, and just these rakshasas were creating so much trouble for the demigods. Индра и полубоги просили Мучукунду защитить их от демонов, потому что демоны причиняли им очень большие страдания. And he left his kingdom. It was an unopposed kingdom, so very, very peaceful situation. He had, so many friends. He had many wives and children, but he left it all behind. И Мучукунда, хотя у него было обширное царство, он жил в очень спокойной обстановке, у него было много жен, детей, но он все это оставил. So this brings up a big question. How do we decide whether to take a service on or not? What are the parameters that we should follow? Так у нас возникает большой вопрос. Как нам принимать решения в жизни? Принимать ли нам какое-то служение или нет? Каковы критерии для выбора? Nikita Prabhu, I have a service offer for you where you won't sleep for 3 days. Do you want it? Никита Прабху, у меня есть для тебя служение, но тебе придется 3 ночи не спать. Хочешь такое служение? I mean, there's tremendous benefit in executing the service because you'll please Krishna so much. Выполнив это служение, ты получишь огромное благо, потому что ты очень сильно удовлетворишь Кришну. So you're ready for the insomnia? Готов 3 дня, 3 ночи не спать? Okay, so that's a little hint of how we can decide whether to take on a service or not. Здесь был небольшой намек, как нам принимать решение, брать какое-то служение или не брать. So what are the parameters that we should use to make a decision upon whether to take a service on or not? Каковы же критерии, чтобы мы могли принять решение, принимать какое-то определенное служение или не принимать? I got ladus here, so don't be shy. У меня еще есть ладу, поэтому не стесняйтесь. Anybody want to? Okay, you've already got your ladus, so you'll share it with your friend. He can catch your ladu. Actually, I'm going to call on this Prabhu here. Let's see. Your name is, oh man. Ачюта Дхарма. No, he's Achyuta Karma, but his name, Ратнабаху. Ratna Bahu. I know another Ratna Bahu who's he's an IT guy here in Mayapur. He saved me from IT attacks. Are you going to translate that? That's important. No, what I just said. Are you going to translate? Ратнабаху saved you from IT text. No, this is another. Я знаю другого Ратнабаху, специалиста по компьютерам, который мне помогал с компьютерами. Okay, Prabhu? If the spiritual master gives us the order, gives us some service, then we should take it. Okay, so pretty good answer. Довольно хороший There's, ответ. is there any parameters that the spiritual master would follow in giving instructions? А каковы параметры, которым следует духовный учитель, когда дает какое-то наставление? If it pleases Krishna, then we should take this service. Okay. Okay, so that's so anukulyena krishnanu. So anukulyena means we render, so this is from the definition of pure devotional service. This means that we render service which is, yes, pleasing to Krishna and as Krishna desires. And how do we know what Krishna desires? Through the Guru. Анукульена Кришна, то есть мы выполняем служение, которое радует Кришну, то, чего хочет Кришна. А как мы узнаем, чего хочет Кришна? Да, через преданных. Ratnabahu Prabhu ki jai. Okay, can you catch up, Prabhu? Готовы поймать? Good catch. Okay. All right, so those are the parameters we should use for every decision that we make. But we should also avoid transcendental kamikaze missions. You know what a kamikaze mission is?
Okay, that's going to be tough to translate then, I guess, right? So in the World War II, Oh, yes, it's clear. Okay, you got it? Камикадзе, yes. Okay. Да, вот такими параметрами мы должны Smart руководствоваться, но также мы должны мы должны не быть трансцендентными камикадзе. Because we have, let's see, Bhagavad Gita, 6th chapter, we covered this in the my last class, 17th text. And how many of you have it memorized? В 17 стихе 6 главы Бхагавад-гиты говорится, мы упоминали этот стих на последней лекции, кто его запомнил? Nikita's cheating, he's looking up on the ceiling. He wrote it up there. Okay. Come on, you got to tell my jokes too to keep everybody awake. All right, that's all right. We still love you. На потолке кто-то написал, это какая-то шутка была. Далее следует непереводимая игра слов. Okay. О, стих. Okay, now he's looking at his phone, that guy. Okay. Yuktahara viharasya, yukta cheshta sakarmasu, yukta swapno vibodasya, yogo bhavati dukkha. So one who is regulated in eating, sleeping, work and recreation, he can mitigate the pangs of material existence. Тот, кто отрегулировал, сбалансирован в своей еде, сне, деятельности, отдыхе, тот может избавиться от тройственных страданий. So Muchukunda was a participant in Krishna Leela, so he had particular empowerment. We may not be there yet, so we have to be careful of kamikaze missions. Мучукунда участвовал в лилах Кришны, поэтому он был трансцендентным образом уполномочен. Мы можем быть не на таком уровне, поэтому мы не должны становиться трансцендентными камикадзе. Incidentally, when Srila Prabhupada was present, he told his disciples, "You do what your temple president asks you to do." И когда Шрила Прабхупада был на этой планете, он и говорил своим ученикам: делайте то, что просит вас президент храма. But we also have to use discrimination and taking on service. Но также мы должны применять свой разум, принимая какое-то служение. Why was Muchakunda's service so pleasing to Krishna? Почему служение Мучукунды так сильно удовлетворило Кришну? Laddu Lagbe? Anybody know? Why was Muchakunda's service of protecting it? Oh, come on. He's got a PhD. Should I let him answer this question? Okay, Ratnabhau, you got your Laddu. Anybody else? Okay, well, you deserve a Laddu. It's just a guess, maybe because he was serving Krishna's devotees. Serving Krishna's devotees, the demigods. Да, может быть потому, что он служил преданным Кришне, Even though полубогам. they may be on the Karma Mishra Bhakti platform or the Jnana Mishra Bhakti platform, they're great souls. They wouldn't be put in the position of regulating a massive portion of the material cosmos unless they had it together. Да, даже хотя они могли быть карма Миши или Гьяна Миша Бхактами, но это великие души. Они не получили бы этого положения управления Вселенной, если бы не заслуживали этого. You answered that question right, didn't you? So you get a laddu, Baba. Good catch. Okay, so we're moving ahead here. So Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tajmat Parataram Devi Tadiyanam Samacharam. Anybody know the translation on that? Кто-то знает перевод этого стиха? Don't worry, you can say it in Russian. Можно по-русски сказать. Anybody know what that is? Aradhanat Sadhu. Okay. Serving to those who are connected to Krishna, to his attributes, is higher, to service to his tadyanam is higher than serving Krishna directly. Wow. Okay, I'm just worried that, that the next place you'll be referred to in the hospital is the dental clinic.
Okay, so make sure you Единственное, brush your за что я teeth after all the беспокоюсь, sweets. это Okay? за то, что в There you go. больнице вы скоро окажетесь в стоматологическом отделении, поэтому после того, как съедите сладость, почистите зубы. So, so there was a huge sacrifice that Muchukunda underwent in taking on this service. You know, he just left everything behind. It's a little bit like what someone in ISKCON who decides, okay, that's it, I'm taking sannyas, I'm going to fully surrender everything just for Krishna. Итак, это была большая жертва со стороны Мучукунду. Это подобно тому, как какой-то преданный в Искон отрекается от всего и решает принять саньясу и полностью предаться Кришне. Any sannyas candidates here? Здесь есть кандидаты на саньясу? Nope. Come on, do it. Давайте, давайте, да, сделайте это. Pashli. Anyway, it may seem uncomfortable to take such a move, but if you enter into the lives, if you become familiar with the consciousness of the sannyasi, like I have a very close relationship with Niranjana Swami, and he took me out on book distribution for the first time. Like a year or so, we were having regular talks, and we would often joke about that first time he took me out. И знаете, да, это может казаться очень серьезным шагом, но если ближе узнаешь и видишь образ жизни саньяси, то это уже по-другому видится, как, например, у меня есть близкие отношения со Шрилой Ниранджаной с вами. Он впервые вывел меня на распространение книг, и раньше мы с ним много общались, подолго, и часто вспоминали этот случай и шутили, как он меня впервые взял на санкиртану. I'm inclined to tell that pastime. What do Мне you think? хочется Should I? рассказать эту лилу. Хотите? You want to hear it? Хотите услышать? Okay. So this was the Christmas season. It was in November. Okay, and people go to shopping centers in America because it's Christmas time and I got to buy my presents for all my friends. Это был ноябрь, преддверие Рождества в Америке, и все люди в это время много времени проводят в торговых центрах, потому что скоро Рождество, и нужно купить подарки для всех друзей. So we had an interesting technique of distributing books. We would run up to people with a candy cane, okay, and say, Haribo! And then they'd look around and say, here, this is for you, Merry Christmas. У нас была интересная техника распространения книг. У нас была такая коробка со сладостями, вот типа чупа-чупсов, и мы к людям подбегали, вручали им это и говорили: «Харибол, это для тебя, с Рождеством!» And so they'd take the candy cane and look kind of a little, what's going on here? And then I would say that we're actually collecting donations. I'm pretty sure we were using the food for life approach, to feed hungry people all over the world. И человек брал эту конфету и так не мог понять, что такое, что здесь происходит. И потом мы говорили, что мы собираем пожертвования. И, по-моему, говорили про Food for Life, что мы кормим бедных. So then they give a donation, and I had a big, like in those days it was a big paper bag, a supermarket bag, with Back to Godhead magazines in it. And after they give the donation, I give them the magazine. И человек давал пожертвования, а у меня был большой такой пакет с журналами Back to Godhead. И после того, как человек давал пожертвования, я вручал ему журнал. I probably said something about the magazine, but I can't really remember. I said, well, this will help you have a very, very Merry Christmas. По-моему, я также что-то говорил о журнале, я уже не помню. Кажется, я говорил, что этот журнал поможет вам, чтобы у вас действительно было очень-очень счастливое Рождество. If I had to do it over again, that's what I would say. I said if I had to do it over again, if I went back to 1977, I would say that. Да, если бы я сейчас снова вернулся в эту ситуацию, мне надо было бы это делать, то я бы вот так и говорил людям. And it was incredible. I was just running here and there, and I was in ecstasy. И это было просто поразительно. Я повсюду бегал в экстазе.
I was out for 2 hours, and I think I collected something like $85, which was a lot. And Джанмаштами was like amazed. За 2 часа я где-то насобирал $85 пожертвований. Это было много. Ниранджана с вами был поражен. So he always, whenever he sees me, he starts joking about how I would be running all over the parking lot with this loud Janmastami voice, И wishing everybody Merry Christmas. всякий раз, когда мы встречаемся, Ниранджана с вами смеется и вспоминает, как я носился, как сумасшедший по парковке, подбегал к людям и своим громким голосом, Джанмаштами, поздравлял их с Рождеством. But that was the beginning of 14 years of service as a book distributor, and it was something that I really loved doing. It was like amazing the kind of reciprocation that I would get from Krishna and Srila Prabhupada. Remarkable. 40 years service? No. 14. 1-4. Ага. Но это Well, actually, I'm still doing it. I'm distributing a lot of japa affirmations. Но это стало началом 14-летнего служения по распространению книг. Я очень благодарен за это, потому что я получил много милости от Кришны. Super blissful service. It was something Prabhupada so much wanted, and if we did it, then we would be receive so much blessing from Krishna. Это очень счастливое служение. Прабхупада так сильно этого хотел, и если мы это делаем, мы получаем много благословений от Кришны. Okay, so inexhaustible time, stronger than the strong, is the Supreme Personality of Godhead Himself, like a herdsman moving his animals along. He moves mortal creatures as his pastime. И вот 19 стих. «Вечное время сильнее самых сильных, ибо время — это сам Верховный Господь. Словно пастух, который гонит свое стадо, время, играя, увлекает за собой всех, кто смертен». So when you look back at how Krishna has moved you along as a herdsman or as a doctor, I like the Dr. Krishna analogy, I think the best. Think about times that were extremely difficult in your lives, but yet Krishna had an amazing plan, and it turned out to be a wonderful event in your life. Итак, оглядываясь назад на свою жизнь и вспоминая разные периоды, когда Кришна вел вас как пастух или скорее как врач, доктор Кришна, вспомните тяжелые, трудные периоды, когда вам было действительно тяжело, но затем все это оборачивалось удивительным образом. So does anybody have some thoughts along those lines? У кого-то есть мысли на этот счет? It kind of seemed like, oh, this is hell, but then it becomes, oh, this is wonderful. I'm so glad Krishna. Когда казалось, что это ад, но потом оказывалось, вау, прекрасно, я так рад, что Кришна это сделал. I'm so glad Krishna put me in this department in the hospital. Я так рад, что Кришна поместил меня в эту палату в больнице. Anybody have an experience like У that? кого-то есть такой опыт? So in other words, when that happens to us, should we forget Krishna when we're put into a real difficult circumstance? Or should we see it according to how this purport is recommending? Другими словами, когда с нами такое происходит, должны ли мы забыть о Кришне, страдая от этих трудных ситуаций, или наоборот, мы должны помнить Кришну и быть благодарны, как учит этот комментарий? I mean, sometimes it's not easy to do because the different circumstances that we're in is so painful. Конечно, иногда это очень нелегко сделать, потому что ситуации, обстоятельства, в которых мы находимся, очень болезненные. But we have to understand that actually this is all Krishna's love for us. Но мы должны понимать, что на самом деле все это проявление любви Кришны к нам. Now this brings up an extremely important point. When we're traumatized by a particular situation that Dr. Krishna has put us in, and we're not deeply taking shelter in Him, what should be done? И это очень важный момент, когда у нас есть определенная травма,
от обстоятельств, от ситуации, в которую поместил нас доктор Кришна. И если мы не принимаем у него прибежище, то что нам делать? Anybody have advice? Like, let's say I'm going through a really difficult situation. That's true. The sewage system in the building that I live in has completely failed. No. Yeah. Oh. That's why I didn't have that's why I didn't sleep last night properly, because I was in anxiety, because I wasn't prepared for the class. Because I had to put so much energy into training. There was like sewage all over the backyard. Например, что бы вы могли посоветовать в такой ситуации? Например, у меня вчера полностью сломалась система канализации в здании, где я живу, и поэтому я не спал, потому что я был в сильном беспокойстве, я не подготовился толком к лекции, потому что вода была полностью во дворе разлита. So what should I do? Что мне делать? I'm so upset with this movement that they don't have a centralized sewage system here in Mayapur. И если я настолько расстроен и обижен на это движение, потому что в Майяпуре нет центральной системы канализации, Maybe I should bloop. может быть, мне стоит свалить отсюда? Does everybody know what that means in Russian? Знаете это слово на русском, но оно трудно переводится, как бы блуп, то есть что преданный, ушел, так сказать, лопнул буквально, да, как-то. So what's the best way? What would if I was going to listen to somebody, comes up to me and say, what should I do about it? What's the best thing for me? Итак, если бы вот кто-то мне бы в этой ситуации дал бы совет, что мне делать, что будет лучше всего? You're going to get all of my ladus, Prabhu. I want to have at least one. Okay. Все ладу вам придется отдать, мне хочется хотя бы одно себе оставить. Yeah, go ahead. Just like Arjuna, you should do your duties, fight, trying to rectify the situation, but at the same time understand that the result doesn't depend on your efforts. Okay, so can you say that one more time in an American English? I don't know American English. So you should do your duties like Arjuna, but at the same time understand that the result doesn't depend on you. It's in Krishna's hands. Okay, I'm going to give you half of a ladu. I'll have to cut it in half. Половину ладу отдаю. Okay. So what about okay, now he's a trained counselor. What would you do if someone was really disturbed and it was impacting his faith in the movement or in the whole process? What would you do to help me, who's inundated with sewage? Профессиональный консультант. Что бы вы стали делать, если человек, его переполняют чувства, негатив по отношению к движению? Вот что бы вы мне сказали, если бы я жаловался на вот эту канализацию? Well, first of all, it's good to listen to the person, to let him share his mind. Guyamakyati prichati. Да, то есть вначале надо, я сказал, выслушать человека, чтобы он раскрыл ум, как-то сердце высказался. The loving exchange. Гухьямакьяти причхати, любовный взаимообмен. Because sometimes, people become so disturbed if you tell them what to do without kind of helping them carry the load by sharing it with them, through empathic listening. They're not going to do what you tell. I'm not listening to you, Baba. You don't know how much I'm suffering. Иногда люди очень огорчаются и раздражаются, когда им дают советы, не выслушав их, не разделив их боль, которую они испытывают через то, что мы выслушаем. И часто тогда человек и не следует совету, который он получает. Я не буду тебя слушать, потому что ты меня не понимаешь. So when someone listens empathically to the challenges that we're facing, this is actually, in this world of psychology, it's evidence-based.
people understand what their problems are, and they get some hint of how to deal with them. Когда человека слушают с эмпатией, и на этом как раз построен мир психологии, человек, когда его выслушивают, он часто сам понимает решение, понимает какой-то шаг. I'm going to give you a piece of ladu. I'm going to give you a ladu anyway, okay? Ладно, в любом случае I don't отдаю want you вам ладу. getting mad at me. Good catch. And was I right about that? Yes, yes, the yes, empathic yes. listening? It really works. Yes, да. So that's one of the first things that we should do when we're overwhelmed and we're bewildered. That we take shelter in a relationship with a trustworthy friend and reveal our mind and confidence. Это как раз одна из первых вещей, что нам нужно сделать, когда чувства нас переполняют, мы не знаем, что делать, и нам тяжело. Нам надо принять прибежище в отношениях с другом, которому мы доверяем. Sometimes, like in America, the psychiatrists, they have the highest suicide rate of any profession. Например, в Америке среди психиатров самый большой процент самоубийств по сравнению со всеми другими профессиями. That seems a little unusual, doesn't it? I mean, they're the ones that are supposed to straighten people out, but then they end up killing themselves. Now, a couple reasons for that. И это кажется странным. По идее, эти люди должны поддерживать других, давать силу, а при этом они чаще всего убивают себя. И тут есть две причины, почему так происходит. They take up this specialization because they need help. Во-первых, они выбирают эту профессию, потому что им самим нужна помощь, то есть они сами уже склонны к этому. But also because they're hearing all of these problems that people have day in and day out, Но также, поскольку они целыми днями выслушивают проблемы людей, they get overloaded. и это их перегружает. So it's not the easiest service in the world sometimes to guyamakyati prichati, to hear from others and try your best to help them. It can be challenging. Поэтому это не самое легкое служение в мире. Это может быть очень тяжело, просто выслушать человека, гухьямакьяти причхати. Most senior devotee, like sannyasi gurus, it's sometimes quite difficult to get the Vani and Vapu together. Да, очень трудно, подчас очень трудно получить вместе Вани и Вапу одновременно старших преданных гуру, саньяси. Because there are these huge demands upon their time and energy by so many disciples. Can you imagine having 60,000 plus disciples? Потому что есть огромный запрос на их время и энергию со стороны учеников. Вы можете представить себе, каково это, иметь больше 60 тысяч учеников? Pretty difficult to solve all of their problems. Довольно трудно решить все их проблемы, да? So it requires a certain level of advancement to remain stable and compassionate when someone's downloading, all of their life challenges. Поэтому нужен большой уровень терпения и стойкости, терпимости, чтобы терпеть, вынести все то, что люди говорят. And how do we get the strength to do this service? Anybody? И где же нам взять силу, чтобы выполнять это служение? Есть какие-то идеи? Ladu Lagbe? We also should have person whom we reveal our heart. Okay, Take that's shelter. fair. Any other points? Okay, I'll give you a ladu. Can you catch pretty well? Да, даю вам ладу. Поймаете? Okay, you ready? No, he doesn't want to do it. It's a long throw. I hope I don't hit somebody in the head. Не хочу кому-то в голову попасть. Okay, you ready? Готовы? Whoa, sorry about that. We just wanted to make sure everyone's awake. Стараюсь, Okay. чтобы никто не заснул на них. So, wow, how is it? Is it pretty good? Как ладу? Вкусная? Yes. All right, so that's one way. Yeah, okay.
Да, So in да. other words, are you hinting that there needs to be kind of a community of Другими support? словами, вы намекаете, что, по идее, у преданных должна быть какая-то община, какие-то отношения хорошие, об этом? Without that, we will not be able to survive. We cannot survive without that. Well, okay, all right, I surrender. Any other Согласен. ways that we can remain strong? Еще какие-то способы, как нам оставаться сильными? I'm up to 5,000 disciples, and boy, it's tough. No, I'm only joking. So how do we remain strong Как when so оставаться many people are сильным, coming to us? когда так много людей обращаются к нам? How do we avoid committing suicide when Как не everyone's совершить dumping? самоубийство? Yes, Prabhu. Read Srimad Bhagavatam. Каждый день читать Шримад Бхагаватам. Okay, anything else? Еще что-то? Mayuresh? Okay. Hey, Очень хорошо джапу читать. I don't want to fall behind on my quota. Okay, Prabhu, you ready? I hope I don't hit the laptop. He's going to try and catch it with his mouth. That's what I was doing with my Bhakti Shastri students in the Sri Mayapur International Сейчас School. он They had to catch it with their ртом mouths. поймает. Мы так делали на Бхакти Шастре, что Oops, ртом bad ловили. throw. Okay, then Mayuresh, catch it with your mouth. Okay, Лови прямо you got a ртом. really big mouth, so you should easily Очень be большой able to рот do ты it. должен поймать. No, wrong. Oh man, I got to go back to high school and learn how to throw footballs again. Похоже, надо вернуться в школу, там мы научили это, мяч кидать. Yeah, I was an athlete in high school. Okay, so in one sense, okay, there's Panchanga Bhakti. Anybody know what Panchanga Bhakti means? Да, есть панчанга бхакти. Кто это знает, что это такое? Ladu Lagbe? Okay, now you two got, is anybody that, okay, you already got yours. Вы уже Okay, he получили. got yours. Он тоже получил. Okay, one more chance. Anybody? Кто-то еще хочет? Panchanga Bhakti. Панчанга бхакти, что это What такое? is it? О чем это вообще? You know. Okay, who else? You got your hand? Oh, Ekachakra Prabhu Ki Jai. Okay, what is it? Что такое панчанга бхакти, Экачакра Прабху? 5 most important angas of devotional service. And what are they? А что это конкретно? Саду Санга Намакиртан Бхагават Шаван Мадхураваса Шимур Тирсева. Okay, which one is the most important in Kali Yuga? А что самое важное из этого в Кали-югу? Okay, you get it, Bubs. Oh, you missed. Не поймали. Okay. What did he say? I'm stupid. No, you're super smart. Йоладу shoot his ear. Oh, it shot his ear. Okay. All right. В ухо попало. Чтобы лучше слушал, в ухо ему ладу попало. Okay, so the sense of community, but in order for that to take place, we have to have a certain level of spiritual advancement in order to be able to interact and not make all of the members of the community our enemy. Да, мы говорим про, что нужна община, но для этого нужен определенный уровень духовного развития, чтобы мы могли нормально общаться и не ругаться со всеми остальными. I promised to tell my friends how I had a tantric curse placed on me. Я обещал своим друзьям рассказать историю, как меня здесь тантрик проклял. And we heard of that lasted a year and a half, and then we heard this past time with a couple other devotees that it went on for like 8 years. И это проклятие длилось, это было здесь в Майпуре 1,5 года. И еще с преданными мы слушали историю, как одно матаджи тантрик проклинал в течение 8 лет. That doesn't sound like a functional community, does it? Не очень похоже на здоровую общину, да? All right, so how do we get this functional community? How do we come to a level, to the platform, the Madhyama platform? Как же нам создать здоровую общину, подняться на уровень Мадьяма? Ishvare tad adineshu balisheshu dusatsucha prema maitri kripo peksha ya karoti samajamaha.
So okay? He's hungry. Он Go голодный. ahead. Ekachakra Prabhu. Hear the glories of the holy name. There is no other way than chanting the holy name, hearing the glory of the holy name. Yeah. But then okay, Ladu. I hit him right on the head this time. Okay, so when we lose our, I broke another camera. I'm good at that. Я, похоже, камеру сломал, у меня такое хорошо получается. Okay, so this is probably the most important thing, and like Prabhupada indicated that we can show our love for him by what? Возможно, это самое важное, что я сейчас скажу. Прабхупада говорил, что свою любовь к нему мы можем проявить как? Это одно из его последних наставлений. Okay, Jinksha, you haven't answered yet. Go ahead. Сотрудничать друг с другом. What did he say? Cooperate with each other. To do why? Почему? Зачем? Why? So that we could perform bhakti together. Was that what Prabhupada said? Так Прабхупада сказал. Okay, Mataji, Ananga Manjari, bail us out. In order to please Srila Prabhupada, because he said that ISKCON cannot be destroyed from outside, only from inside. Yeah, and you can show your love for me by how well you cooperate to keep this institution intact. Да, вы проявите свою любовь ко мне тем, как будете сотрудничать ради сохранения этого общества. The Gaudiya Math failed the test. Гаудия Мат не смог этого сделать. And it's still failing, from what I've heard. И до сих пор не проходит эту проверку, как я слышал. So we have to be very conscious to come to the Madhyama platform. If we're not already there, we have to understand what it means to be a Madhyama Vaishnava. Мы должны быть очень внимательны, очень сознательно отнестись к тому, чтобы подняться на уровень Мадьяма. Если мы еще не находимся на этом уровне, мы должны понимать, что это значит. And then we should give our hearts and our life energy to fulfill Srila Prabhupada's desire. И мы должны посвятить свое сердце и всю свою жизненную энергию исполнению желания Шрилы Прабхупады. It's a lot easier to say, it's his fault. Look at this guy, this big rascal. Гораздо проще сказать, да это все в нем проблема, вот он негодяй, посмотри на этого. Rather than, actually, I have anarthas, and I need to cry to the holy name from the core of my heart, so the holy name will remove them from my heart, so that I can be more functional in the devotional community. Гораздо труднее сказать, что у меня есть анартха, и я должен взывать к святому имени, чтобы убрать эту анартху из своего сердца, для того, чтобы я мог лучше служить в общине вайшнавов. To fully develop a Vaishnava community is not a small task. It's a huge task. But if done, the results are phenomenal. Построить общину вайшнавов – это нелегкая задача, это очень большая, огромная задача, но результаты превзойдут все ожидания. I'm going to give an example of a temple I first visited in 2007. Я приведу вам пример храма, который я впервые посетил в 2007 году. And as soon as I entered the temple, I felt loved. И как только я вошел в этот храм, я почувствовал, что меня любят. Does anybody want to guess which temple I'm talking about? Кто-то хочет попробовать угадать, о каком храме я говорю? Okay, someone who hasn't answered yet. Кто еще не отвечал? Someone who has not answered yet. Кто Anybody? еще не отвечал? Не говорил. Anybody want to guess? Кто-то хочет отгадать? Go ahead, Prabhu. Which temple? Какой храм? Мумбай Темпл by Радханат Свами. That's right. Да, You got it. точно.
Whoops. It's all right, it's prashadam, even if it falls on the ground. Все хорошо. So, Hare Krishna. So that's, but huge endeavor to pull that off. Because before Radhanath came in, when it was under a former guru who wasn't following the process strictly, it was a mess. Да, но чтобы создать это, понадобились огромные усилия, потому что до того, как приехал Ратанат с вами и этим храмом руководил другой гуру, который не следовал должным образом Шриле Прабхупаде, там был большой хаос. So it took tremendous utsahan nishchaya daryat. Потребовалось огромный утсахан нишчая дарьят. Enthusiasm, determination, and patience. Энтузиазм, решимость и терпение. So this is what we have in Mayapur. We need to improve this very substantially, because there are many devotees that don't feel supported when they're in crisis. И в Майпуре нам нужно очень существенно улучшить ситуацию в общине, потому что есть много преданных, которые не чувствуют, что кто-то их поддерживает, кто-то им помогает в кризисной ситуации. So Krishna, as the herdsman, is moving the pashu, the animals along. We're the pashu, and we need to come to the proper platform in order to facilitate this movement to a different department in the hospital, so that its devotees stay in the hospital and they don't run away because they're so hurt. Итак, Кришна — это как пастух, он ведет свое стадо, я, например, подобен животному, и нам нужно многое еще сделать, и нам нужно улучшить эту больницу, может быть, сделать еще одно отделение в больнице, чтобы пациенты не убегали из-за того, что им очень больно в больнице. Tigache? Okay, are there any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Ekachakra Prabhu, does he deserve the microphone? Качакра Прабху заслуживает микрофон. Спасибо, Джанмаштами Прабху, за вот эту иллюстрацию к атмосфере храма Чаупати. Переведите по Thank you very much for giving this example and showing us this atmosphere of Chaupati temple. Сейчас мы имеем опыт общения с разным уровнем управления в храмах, общинах. We have experience of different approaches in developing community, in leading community and the temple. We see different approaches, different ways of organizing. Безусловно, все очень многое зависит от качеств лидера, который создает определенную атмосферу отношений между преданными. Definitely a lot develops on the leader, on his qualities, because the leader creates certain atmosphere among the devotees. Вот один мой старший преданный делился своим опытом и проводил такую аналогию. Он сказал, что есть система, созданная для людей, которая их объединяет, а есть люди, которые работают на систему. Это взаимоисключающие вещи. One of my friends, senior devotee, he said that sometimes there can be a system for the people, system created for the people, or sometimes we use people in order to maintain the system, and these are two different approaches. Okay, so can you say that one more time? System organization for the people, or people for the organization in order to maintain the system, the organization. Система, которая объединяет людей в сознании Кришны. Переводите, пожалуйста. The system that unites people in Krishna consciousness. Или же люди, которые поддерживают, созданы для того, чтобы поддерживать систему. Or when we see people
as instruments in order to maintain the system. и где сутью являются денежные потоки. And the essence in such approach are money, finance, and people are just instruments in order to maintain this system, and system is based on gaining money. Что если ты вложился в эту систему, дал деньги, значит ты хороший преданный. If you take part in this system and generate some income, then you are a good devotee. И первый вариант это Вайкунтха, а второй это Кали-юга. Vaikuntha и? Кали-юга. So first approach is Vaikuntha atmosphere, and second approach is Kali Yuga approach. И вот это настроение, оно у преданных не дает избавиться от влияния Кали в сердце. So this mood doesn't allow devotees to get rid from the influence of Kali in the heart. Say it one more time. This mood does not allow devotees to get rid from the influence of Kali in the heart. Преданные чувствуют, что они созданы для того, чтобы поддерживать систему деньгами. So let's focus now. Okay, we got it, I think. Спасибо, все понятно. Yeah, let's focus now on what we can do here in Mayapur with the existing situation and uplift many devotees, maybe by establishing a Chopati type counseling system. Давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать здесь, в Майяпуре, чтобы поддержать многих преданных. Может быть, нам стоит создать систему наставничества, подобную той, которая есть в Чаупате. I have 17 ladus left, so maybe you're leaving too early. У меня еще 17 ладу осталось, поэтому, может быть, вы слишком рано уходите. Okay, bye-bye. Right, so the point is that we there's kind of an eternal principles that Vaishnavas need to follow, you know, of compassion and love for Krishna, and sincere friendship with Krishna's devotees. Суть в том, что есть вечные принципы, которым должны следовать вайшнавы. Принципы сострадания, дружбы с вайшнавами, заботы. Even if maybe management systems aren't exactly in sync with that principle, but still in all, it can be done. Даже если система менеджмента не совсем соответствует этим принципам, но все равно это можно делать. Remember how Srila Prabhupada said, impossible is in a fool's dictionary. Помните, как Шрила Прабхупада сказал, невозможно это слово из словаря дураков. So with intensity and sincerity, katanchana smite yasmin duskaram tukaram bhavet, vishmite viparitam shat, Sri Chaitanyam namamitam. So if one remembers Krishna, then even difficult. If one remembers Sri Chaitanya Mahaprabhu, then even very difficult things become easy to execute. But if one forgets him, then even easy things become difficult to execute. В этом стихе говорится, что если человек помнит о Господе Чайтанье, то даже самые трудные вещи становятся легкими. А если человек забывает о Господе Чайтанье, то самые простые вещи становятся очень тяжелыми. Katanchana smite yasmin duskaram sukaram bhavet vishmite viparitam shat Sri Chaitanyam namamitam. That's Adi Leela from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 14.1. And it's extremely effective. So Lord Chaitanya has a mission. And, you know, there were a lot of things in the in the 1980s that were really tough. Это стих из Ади-лилы Чайтанья Чаритамриты, 14 глава, 1 стих. И это очень полезный стих. У Господа Чайтаньи есть своя миссия. В 80-е годы в нашем движении было много очень суровых, тяжелых вещей. Okay, so before anybody leaves, I'm just going to say we're going to speak only for 2 more minutes. Is that okay? И прежде чем все уйдут, я скажу всего, буду говорить в течение всего 2 минут. Хорошо? So, Sankarshani Thai Prabhu, I think he might have had an attack from maybe ghosts or something like that, but he asked me to give a class, and here I am.
That's a joke. Come on, American joke. В общем, у Санкаршан Нитай Прабху, может, на него какой-то призрак напал, но так или иначе он попросил меня прочитать лекцию, и вот я читаю лекцию. No, but actually, what he was asking me to speak about was the importance of community development, and that he's inspired to take up seva in that area, to establish a counseling group similar to what goes on in Chopati. На самом деле он попросил меня говорить о развитии общины, и преданные хотят создать здесь наставнические группы, подобно тому, как это есть в Чаупате. And Bhakti-Rasamrita Swami, before he took sannyas and before he got appointed as a temple president in Vrindavan and then had that huge accident, he would come once a month, and we were working together to establish it way back when. But there's different reasons why it didn't continue. Еще долгое время назад, до того, как Бхакти Расамрита с вами получил саньясу, до того, как он стал президентом храма во Вриндаване, он приезжал сюда раз в месяц, и мы работали над тем, чтобы установить здесь эту систему, но по разным причинам это не сработало. I just made a decision because the GBC wanted me to start the Mayapur Institute, and I had to, Anukul Yena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. I had to make a decision and what would be the most pleasing to Krishna given the circumstances. So I went with that one. И GBC хотели, чтобы я основал здесь Майпурский институт, помог его создать, и Анукульена Кришнану, я стал думать о том, что больше удовлетворит Кришну, какое служение, и я сделал этот выбор. Okay, so let's do it. Давайте сделаем это сейчас. Any other questions or comments? Есть ли еще какие-то вопросы или We also комментарии? accept rotten tomatoes if you want to hit me in the head with one. И также у нас есть тухлые помидоры, если кто-то хочет в меня бросить, тоже можно. Yes, Prabhu? Джанмаштами Прабху, Хари Кришна, спасибо за класс Шримад Бхагаватам. Вы сказали в лекции, что мы должны принять серьезно миссию Шрилы Прабхупады. Переведите, пожалуйста, сразу. Thank you very much for the class. You said that we should take Srila Prabhupada's mission seriously. У меня должно быть появиться желание. Откуда это берется желание? Например, в Прабхупаде Лиламрите написано, что Шрила Прабхупада, у него было желание обеспечивать семью, зарабатывать деньги, но в то же время он понимал, что у него появляется желание распространять миссию читания Махапрабху. Говорится, что он серьезно воспринял свое желание, своего гуру. Откуда это берется? Полномочия. Бывает, ты что-то желаешь, потом раз, и ты не желаешь. Ты понимаешь, что у тебя нету ни шахти, ни желания, все пропадает. Кого-то послушал, вдохновился, а потом раз, все пропало. Откуда эти берутся полномочия и желания? Спасибо. So, from where this desire to serve Srila Prabhupada, to serve his mission, where this desire is coming from? What is the source of this desire? As in Prabhupada Lilamrita, it is said that Srila Prabhupada, when he was a family man, he was working, he was maintaining his family, but he had this desire to fulfill his Guru Maharaja's mission. And sometimes in our life, we have this desire, we listen to somebody, we get inspired, but after that, we lose that desire. So what is the source of this desire, determination? Well, the Vyashyatmika Buddhi, this is what Prabhupada had. The instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur became one with his heart and soul. This is what Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary is in Bhagavad Gita 2.41, and it had a huge impact on Prabhupada. So it's just constant meditation. Like, go ahead. Вьявасаятмика Будхир, сделать наставление своего духовного учителя своей жизнью и душой. Прабхупада говорит об этом, прочитал об этом в комментарии к Бхагавад-гите 2.48. Этот комментарий Вишванат Чакраварти очень сильно его вдохновил. In the psychiatric or psychology world, there's something called obsessive-compulsive disorder. И в психиатрии есть такой обсессивно-компульсивный синдром, расстройство That's личности. all Prabhupada thought about, was pushing the movement on. Прабхупада думал только об этом, как развить это движение. It's not a disorder, it's what we all should have. Это не расстройство личности, у всех нас должно быть такое. Just a complete
surrender to the primary principles of Krishna consciousness, always trying our best to chant really good rounds, and then on a practical level, we may take up a service. I was inspired to do this service of establishing the Mayapur Institute before I was asked to do it. То есть мы должны строго следовать принципам сознания Кришны. У нас должна быть хорошая садхана и затем какое-то практичное служение. Может быть, у нас есть к чему-то вдохновение. Например, мне хотелось создать здесь Майяпурский институт еще до того, как меня попросили об этом. So I've heard that there are about 1,000 Russian devotees in Mayapur, and not every one of them is right underneath some authority. Sorry, not everyone. No. Very few, probably. Да. Я слышал, что здесь около 1000 русских, но не все из них имеют какое-то руководство сверху, поддержку. Наоборот, очень немногие. So you can, from in your heart of hearts, you can see, well, what should I do? What would be the most valuable service? If somehow or other I can serve the devotees and help them, we get a really strong Vaishnava community where love is all pervasive. И в сердце можно подумать, а что я могу сделать для этих преданных? Что я могу сделать, чтобы здесь была сильная община вайшнавов, которую будет пронизывать любовь? I saw ISKCON Chopati completely transformed India because the whole preaching mood changed. Я вижу, что ISKCON Chopati полностью поменял Индию, потому что все настроение проповеди полностью изменилось. All the preachers started going after the IIT graduates and the MIT graduates. These are MIT graduates. И проповедники — это выпускники престижнейшего колледжа IIT, MIT. Вот здесь Прабhu выпускник MIT сидит. And Srila Prabhupada said to the leaders of India, he said, whatever you do, and I'm not saying this in any kind of negative way, but it was something that he actually said. Whatever you do, don't fill our temples up with village boys, because there's a tendency to have the improper motivation. To have what? Village boys. And there's a tendency to have improper motivations if you're climbing the socio-economic ladder. Я не хочу никого осудить, но Шрила Прабхупада говорил преданным в Индии, что бы вы ни делали, не надо наполнять храмы деревенскими ребятами, потому что есть такая склонность, что у людей будет неправильная мотивация просто расти по служебной лестнице, если вот такие люди приходят в храмы и начинают жить. And that's exactly what happened with many of the temples in India. And with that upward mobility, socially and economically, came the politics. И именно это произошло во многих храмах в Индии, и затем человек начинал подниматься по социальной лестнице, и там тоже экономика, финансы. Which destroys the spirit of community. И это разрушает дух общины. Okay? Yes. Okay, Ekachakra is going to let me have it again. Okay, give me your mercy. Дайте мне милость. Харе Кришна, Джанмаштами. Спасибо вам за историю по Санкиртане, как вы выходили на Санкиртану. Просто я вспомнил лекцию Ниранджана с вами, он рассказывал, что в те времена они выходили с этими чупа-чупсами, и один преданный подходил к людям и просил их открыть рот. Говорит, откройте рот. О, я вижу, вы больные, у вас авидия. Давал этот шарик ему. Говорит, теперь вы попробовали высший вкус, а вот теперь вот возьмите эту книгу, и вот это поможет вам избавиться от болезни авидии. Это было в вашей группе, такая практика? Thank you for sharing that story from book distribution with that candy. And Niranjana Swami said in one class how they do that. They approach the man, looking at him and ask, please open your mouth. Then watching the mouth, oh, you are sick. You have a problem. You are sick with avidya. And then he gave him sweet and said, now you will be better. Did you do something like that? Well, I don't know how well it would work, but anyway, try it. All right, so I think we should probably end. One last question from Ajingsha. He's going to really let me have it now. Yes.
I'm going to get his mercy. Prabhu, I would like to share a small secret of ISKCON Chowpatty preaching. Я хочу поделиться маленьким секретом успеха проповеди Искон Чаупати. I came to the movement through ISKCON Chowpatty preaching, Gaurang Prabhu, who is now also a GBC. Я пришел в Искон через проповедь преданных Чаупати, через Гаурангу Прабhu, который сейчас стал GBC. And in my teenage, he would give me a lot of time, and Mahatma Prabhu would give me a lot of time and lot of affection. Он посвятил мне много времени, и Махатма Прабhu тоже много времени и много любви мне дал. So once I asked Mahatma Prabhu that I felt that who am I in front of a Prabhupada disciple and he is giving me so much time and care. So I asked him that, Prabhu, how is it that you are being so caring to me? И однажды я спросил Махатму Прабhu, что как это так, вы ученик Прабхупады, и вы посвящаете мне столько времени, столько заботы. And he quoted Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj. And he said, personal coaching is more important than platform preaching. Sorry? Personal coaching is more important than platform preaching. И он процитировал Бхактисиддханту Сарасвати, и смысл такой, что личное руководство, то есть личная забота, это более важно, чем просто проповедь с трибуны. That was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Yeah. And who told you that? Mahatma Prabhu. Okay. And later, I was told by Gaurang Prabhu that this is the exact formula they have applied in ISKCON Chowpatty preaching. This is the golden statement that they follow, that giving personal time to devotees is very, very important, and that's how they get inspired. И позже Гауранга Прабhu мне сказал, что именно этой формулой они руководствуются в Искон Чаупати, что очень важно лично уделять время преданному, лично общаться с преданными, и так преданные растут благодаря личному общению. And I have also faced a lot of challenges while preaching and sadhana, but the amount of affection these people have given me, it keeps us going, and it makes you feel that you are loved. И у меня тоже было много трудностей, вызовов в своей жизни, в садхане, но то количество любви, которое я получил от преданных, помогает мне продолжать и чувствовать, что меня любят. Which would you rather feel loved or hated? Would you rather feel loved or hated? Что вам больше нравится? Чувствовать, что вас любят, или что вас не любят? Больше, что любят, что не любят. Loved. Okay, all right, that's reasonable. Да, это логично. Yeah, sometimes devotees don't feel that way. Да, иногда преданные это не чувствуют. And it's very challenging for them. That's why that whole atmosphere has to be created. И им очень тяжело, поэтому и нужно создавать такую атмосферу. Even if a core of devotees that are convinced that this is what's needed come together and stay together, it can expand and expand and expand. Ага. Чтобы преданные были убеждены, что именно это необходимо нам, быть вместе, оставаться вместе, и тогда мы можем уже расширяться, расти. Would it be all right if I ate the rest of the ladus now? Нормально, если я съем You want one? You остальные got ладу? one? I can't have them all? Got a lot left here. Раздам остальные ладу. Okay, anybody that didn't get one want one? Кто еще не получил ладу? You didn't get one, huh? Подходите. You want another one? Иди, не та, иди. Anybody else? Okay, here we go. Whoa. Whoops. Did you get one, Prabhu? Вы получили? Whoops. Okay, you take that one. Here, try it again, okay? Don't miss. Okay. Джай. All right, thank you very much. I'll go. Thank you. The rest are from me now, okay? Hare Krishna. His Grace Джанмаштами